Λοιπόν, και οι δύο σκηνοθέτες είναι μαζί μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι ο Γιάιλ Κύπρη και η Ρόναν Ζαρέτσκι. Do I pronounce your names correct? Exactly. Thank you. So this is the Q&A session. Any of you who wishes to ask any questions or share any thoughts and comments with the directors, we're more than happy to have them here with us. Thank you for coming. Thank you. Θα ήθελε κάποιος να ξεκινήσει παίρνοντας το λόγο πρώτος, να κάνει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο. Is there anyone who would like to make a start? Am I going to be the first one? Okay, so, κύριε Σπυρόπουλε, παρακαλώ. Και η δικιά σας ταινία και οι προηγούμενοι που έχουν και οι δυο την ίδια εθνοτική καταγωγή έχουν ένα κοινό στοιχείο, παρόλο που η φόρμα της Jewish Life είναι διαφορετική από τις ενδυμότητα και απομυθοποίηση παραδομένων θρύλων για την υπόθεσή σας. Έχουμε ζήσει, η γενιά μου έχει ζήσει με τον μύθο των κιμπούτς. Εσείς δώσατε την πραγματικότητα. Και αφού σας ευχαριστήσω γι' αυτό, θέλω να μας πείτε ποιο ήταν το αποτύπωμα αυτής της εμπειρίας στη ζωή της Ισραηλινής κοινωνίας σήμερα. We could say that both of the films that we have watched today, although they are very different from one another, they share some common values, and one of them is honesty and the fact that you managed to debust myths and legends that were very long held. So I would like to ask you, do you know what the imprint of all these events and this experience has been on Israel life? Hi. First of all, thank you for inviting us and choose the film. We just travel your beautiful island and place, and thank you so much. Secondly, maybe I will try a bit to explain, because the situation Israel became state in 48, and first to come as immigrant was especially Holocaust survivor and Jews from Europe. 2 years later, starting to come Jews from Muslim countries. Israel started to get people who came, try to find some place. But there were so many immigrants all together from Morocco, from Iran, from Turkey, from any Muslim countries that you mentioned, came together. And what happened, as you saw in the film, people tried to maybe find some nice solution, but these issues, these kind of event that happened during the 50s and the 60s in Israel still affect. They are still the most important, if I can say, poison to the Israeli society. It's affect who you are going to vote for. Till these days, we are going to have a voting next month in November, and you can almost know for sure where you come from, then how you will go, who will you go to vote for. And it's not easy, because some of the people, the sons and daughter and grandson and granddaughters of the people that you saw that came from Morocco feel like what happened took their owner, made them and their children unsuccessful, and puts them in places like they have no chance to succeed. Jews that was already in Israel look at them and approach them as Muslims, because this was actually their culture. And it makes many, many, many difficult things that you can feel until today in Israel.
Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την πρόσκληση και για την επιλογή της ταινίας μας να προβληθεί στο όμορφο φεστιβάλ σας. Ευχαριστούμε πολύ που έχουμε και την ευκαιρία να επισκεφθούμε το νησί σας. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω κάποια πράγματα σε σχέση με το Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα, το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο ιδρύθηκε το 1948. Οι πρώτοι από τους μετανάστες που κατέφτασαν στη χώρα ήταν κυρίως επιζώντες του Ολοκαυτώματος Εβραίοι της Ευρώπης. 2 χρόνια περίπου αργότερα άρχισαν να καταφτάνουν Εβραίοι από μουσουλμανικές χώρες. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν ουσιαστικά να βρουν την θέση τους στο Ισραήλ, όμως ήταν τόσο μεγάλα τα κύματα μετανάστευσης από πάρα πολλές διαφορετικές χώρες, που ουσιαστικά οποιαδήποτε πρόθεση να βρεθεί μια βέλτιστη λύση πήγαινε χαμένη. Και έτσι διαδραματίστηκαν τα γεγονότα που παρακολουθήσατε στην ταινία στη δεκαετία του 50 και του 60 κατά κύριο λόγο, γεγονότα τα οποία εξακολουθούν να επηρεάζουν και αν θέλετε να δηλητηριάζουν την κοινωνία του Ισραήλ, να επηρεάζουν ακόμη και την πρόθεση ψήφου του κόσμου. Σύντομα θα έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον ερχόμενο Νοέμβριο και η αλήθεια είναι ότι αν ξέρει κανείς το υπόβαθρο και το παρελθόν κάποιου, είναι πολύ πιθανό να μαντέψει και τι θα ψηφίσει. Πολλοί από τους απογόνους των ανθρώπων αυτών αισθάνονται ότι αυτά τα γεγονότα επηρέασαν ριζικά τη ζωή τους και δεν τους έδωσαν την δυνατότητα να πετύχουν στη ζωή. Οι Εβραίοι υπήρχαν ήδη στο Ισραήλ πριν έρθουν οι μετανάστες, όμως υπήρχε και μια μεγάλη μουσουλμανική κοινότητα και ένα μείγμα πολιτισμών και διαφορετικών κουλτούρων και έτσι πρέπει να το προσεγγίζουμε. Θα ήθελε κάποιος άλλος να κάνει κάποιο σχόλιο, παρακαλώ. First of all, for your movie, it was excellent according to my belief. I have 2 questions. The one is it, as the things are presented, it looks that in Israel there are 2 different societies, or more different societies of different speeds. And what I notice is that all these people are people, Sephardic people, not Ashkenazi. So that is one problem. And I can imagine, this you can confirm or not, that these people, the second or the third generation of all these people, maybe they feel that they came to this country, to Israel, according to an ideal or something that it is lost, or it is not fulfilled, or it is betrayed. Is it like this, or it is just some minority that can think like this? Because as it is now, I don't know if even if this fund exists still in Israel, it looks that behind this fund, and I don't know who organized this fund, it was a kind of corruption, because the people were exploited in this. And I can imagine that now these people are totally disappointed from what modern Israel became. Yeah. Thank you. Πρώτα απ' όλα να σας δώσω συγχαρητήρια για την ταινία σας, την βρήκα υπέροχη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Φαίνεται ότι στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 διαφορετικές κοινωνίες που λειτουργούν σε διαφορετική ταχύτητα. Επίσης καταλαβαίνουμε ότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους και όχι Ασκενάζοι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και αναρωτιέμαι, ίσως πλέον η δεύτερη και η τρίτη γενιά αυτών των ανθρώπων το αναγνωρίζει αυτό, ότι οι πρόγονοί τους ήρθαν στο Ισραήλ βασιζόμενοι σε μία ιδέα, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε, σε μία υπόσχεση που δεν πραγματοποιήθηκε. Είναι πράγματι έτσι ή αποτελούν μία μειονότητα? Και αυτό το ταμείο του τότε συνεχίζει να υπάρχει, γιατί μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ήταν ένα ταμείο πίσω από το οποίο υπήρχε έντονη η διαφθορά. Yes, actually, what you ask is this is a situation in Israel. It's for its beginning until now. In any issue, that social issue, people need to know if you are Ashkenaz or you came from Muslim countries. If you are a director in the government, you count how many from Ashkenaz and how many from Morocco or Tunis, etc. And Israel want to be, and maybe by culture is a West country.
So those people never find, most of them never finds a place. When they go to listen to Arab music, people say to them, "Are you Arab?" Because we fight Arabs. We fight Egypt, we fight Jordan, we fight Syria, we fight Lebanon. This is your language? This is your culture? And through the years, this issue stand up many times and make huge changes in Israel. And it's still like the fire that on the most important inside issue in Israel. And this is the fact, this is what's happened those days still. And unfortunately, I don't know when and if it will be solved. But just one more thing, as you say, we have the Ashkenaz, we have the Mizrahi, like people who come from South Africa, from North Africa, etc. You have 2 million Arabs, you have the Jewish Orthodox, who are 1 million, and they not connecting anyone but themselves. And you have the Ethiopian Jews, who are their own community. So, and yes, you have and many other smallest community who have their own agenda. So what was one strong country in the past is no longer the situation. And for us, maybe we want try to, beside the film itself, to make, to fix something, because when the grandchildren and the look at their, at those people who planted and changed the earth, they look at them now differently. They look at them as people who made something important. Because when you go to those forests, which are almost everywhere, and have they become from some reason, even political reason. And, sorry, okay. Ναι, πράγματι η ερώτησή σας ήταν πολύ εύστοχη. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ από τις απαρχές του κράτους, και σε οποιοδήποτε κοινωνικό ζήτημα προκύπτει, η ερώτηση του από πού προέρχεσαι και ποιοι ήταν οι πρόγονείς σου είναι πάντοτε μια ερώτηση που απασχολεί όλο τον κόσμο. Αν μάλιστα δουλεύει κανείς για την κυβέρνηση, ξέρει πάρα πολύ καλά αν οι ρίζες κάποιου από τους πολίτες του Ισραήλ είναι Ασκενάζοι ή από κάποια μουσουλμανική χώρα. Το Ισραήλ στοχεύει, επιθυμεί και ίσως και σαν κουλτούρα ομοιάζει στα δυτικά κράτη. Και γι' αυτόν τον λόγο, πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουν μουσουλμανικές ρίζες και οι πρόγονοί τους ήρθαν από αυτά τα κράτη, δύσκολα βρίσκουν την θέση τους στο Ισραήλ. Και μάλιστα ακόμη και αν τους ακούσουν σε ένα μαγαζί να ακούνε αραβική μουσική, τους ρωτάνε είσαι Άραβας, γιατί εμείς εναντιονόμαστε στους Άραβες, δεν τους θέλουμε, και γενικώς αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει πάρα πολλές φορές στην κοινωνία του Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο πυροδοτεί πολύ συχνά σημαντικά ζητήματα στην κοινωνία μας. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν θα λυθεί ποτέ κάτι τέτοιο, αν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Είναι οι Ασκενάζοι, οι Μισράχοι από την Βόρειο Αφρική, 2 εκατομμύρια Άραβες, 1 εκατομμύριο Εβραίοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι είναι πιο αποκλεισμένη κοινότητα, άνθρωποι που έχουν έρθει από την Αιθιοπία και πολλές άλλες ομάδες ανθρώπων μικρότερες. Αυτό όμως που θέλουμε να κάνουμε εμείς με αυτό το φιλμ, με αυτό το ντοκιμαντέρ, είναι να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή την αντίληψη της κοινής γνώμης, γιατί θεωρούμε ότι τα νέα παιδιά, τα εγγόνια ίσως αυτών των ανθρώπων, βλέποντας σε τι έχουν συνεισφέρει και τι έχουν καταφέρει, τους αντιμετωπίζουν διαφορετικά, γιατί αυτό το δάσος είναι κάτι σημαντικό για το Ισραήλ. Would you like to add something? I thought that I interrupted you, that's why. No, it's okay. It's okay. Θα ήθελε κάποιος άλλος να κάνει κάποιο σχόλιο ή να ρωτήσει κάτι? Παρακαλώ. Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την ταινία σας, για την υψηλή αισθητική, τη διακριτικότητα με την οποία προσεγγίσατε τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων και τη λιτότητα κινηματογράφησης. Θα ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση, πιθανόν αφελή, αλλά θα την κάνω. Έχοντας αυτές τις δυνατές ιστορίες αυτών των ανθρώπων, με πάθη, με συγκρούσεις,
με έρωτες και πιθανόν πράγματα τα οποία δεν έχετε βάλει στην ταινία και τα οποία τα ξέρετε εσείς. Μπήκε ποτέ ως σκέψη το υλικό αυτό να το χρησιμοποιήσετε για να γίνει μια ταινία μυθοπλασίας ή εξ αρχής επιλέξατε τη φόρμα του ντοκου-ντράμα και γιατί, αν υπάρχει απάντηση. Ευχαριστώ. First of all, congratulations on the film, for this beautiful aesthetics, for the discretion with which you have approached all of these stories and the simplicity of your form. I would like to ask you the following. Having all of these beautiful stories at your disposal with passions, conflicts, and maybe even love stories that you didn't even include in that film, have you ever considered about making a fiction film, or was this form of film your very initial idea, and why, if you have an answer? Yes, this project started as a fiction film. Yes, we wrote a script that deal with one situation, the situation that you see in the fiction side. But when we make the research and start to meet the people that can give us more information about what happened those days, we figure out that we can't do it without them. And the story was a bit different from every area in Israel, from the north to the center to the south, etc. So, and another thing that we realized, this is like last chance, because they are very old, to document their story. And we found it more important than making a fiction. So we combined and took their story and build inside of it one story that happened during those times. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το project είχε ξεκινήσει σαν ταινία μυθοπλασίας. Είχαμε γράψει δηλαδή ένα σενάριο κανονικά το οποίο παρουσίαζε ουσιαστικά την πλευρά της ιστορίας που είδατε σαν δραματουργία στο τελικό αποτέλεσμα. Όταν όμως ξεκινήσαμε να κάνουμε την έρευνά μας προσπαθώντας να συλλέξουμε πληροφορίες και στοιχεία, διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι που ουσιαστικά μοιραζόταν τις μαρτυρίες τους μαζί μας δεν θα μπορούσαν παρά να είναι μέρος αυτής της ταινίας. Δεν γινόταν να μην τους συμπεριλάβουμε. Επίσης, η ιστορία αυτή έχει πολλές διαφορετικές πλευρές και εκφάνσεις ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή του Ισραήλ στην οποία έλαβε χώρα και το βρήκαμε και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Και ταυτόχρονα διαπιστώσαμε ότι ίσως είναι και η τελευταία ευκαιρία για αυτούς τους ανθρώπους να πούν την ιστορία τους οι ίδιοι, καθώς αρκετοί από αυτούς ήταν ήδη πολύ ηλικιωμένοι. Και αυτό το θεωρήσαμε πιο σημαντικό από το να συνεχίσουμε την αρχική μας ιδέα. Παρακαλώ. Ένα λεπτάκι να σας δώσουμε λίγο το μικρόφωνο. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν παράλληλες τέτοιες ιστορίες όπου είχαμε αυτή την εκμετάλλευση των ανθρώπων των μεταναστών στο κράτος του Ισραήλ ή αυτή είναι μια και μοναδική περίπτωση. I would like to ask you if you know, have there been any other similar stories of exploitation of immigrants, or is this the only case? No, it's never the only case, but it was very big and very, for example, the organization, the Jewish Fund that sent those people to work and dig fit and plant trees was in these days the biggest company in Israel. More people work for her than any other place. Of course, there are many other stories, but if you ask what the story of the immigrants who come from North Africa, it's always very difficult. Some of them lives for years in tent, for years until they got their own place. Some of them, as you saw in the film, was bankers, was artists, and they came here in very old age, and they have no other chance but starting to work on the fields. Ποτέ δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση μια τέτοιου είδους ιστορία. Σίγουρα όμως ήταν η μεγαλύτερη για το Ισραήλ. Αυτός ο οργανισμός που έστελνε τους ανθρώπους έξω στα χωράφια να σκάψουν για να φτιάξουν το δάσος ήταν τότε η μεγαλύτερη εταιρεία. Είχε
περισσότερα άτομα που απασχολούνταν εκείνη τη στιγμή στο Ισραήλ από οποιονδήποτε άλλο. Οπωσδήποτε είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλες παρόμοιες ιστορίες και σε κάθε περίπτωση, αν εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά, όλοι όσοι ήρθαν από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής αντιμετώπισαν και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Υπήρχαν άνθρωποι που αναγκάστηκαν να ζουν σε σκηνές για χρόνια ολόκληρα, ήταν ήδη πολύ ηλικιωμένοι, αλλά αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε αυτή τη λύση. Θα ήθελε κάποιος να κάνει κάποια τελευταία ερώτηση, κάποιο τελευταίο σχόλιο? Is there anyone who would like to ask any last questions? Εξαιρετική φωτογραφία. Εξαιρετική. I also loved the photography. Congratulations. If I can just Yes, of want course. to add two short things. First of all, we believe that our film is about freedom. There is two levels of freedom, far as we understand it in the film. First one is for a group of people who have something in common, which is important. But other freedom is for Zohara, the young woman who run for her life and don't want to force to be married by someone her parents decided to. And beside this story, this is the story of every, I believe, second woman who came from those countries to Israel. They become mother in the age of 12, 13, and 14. And they have 5 and 6 children while they were 20 years old. And they run for their life, and they didn't care about what's happened, how much you will pay for me, and how much, and what's going to be me. They run for their own freedom. And sometimes your own freedom or the one-man freedom is more important than the other, because sometimes one came instead of the other. And one more thing. Hi, I just want to tell you that we have a meeting with the company, Kakal, to ask them to put a sign in every forest in Israel, like we do in the movie, like our hero wants, because they start, 2 of them are already dead, and we want them to see that in their life, that they put the sign in any forest with their names, and it's very important to us that the film will do it. And we believe it will going to happen. Thank you so much. Να πω 2 τελευταία πράγματα. Θεωρούμε ότι η ταινία που φτιάξαμε είναι μια ταινία για την ελευθερία και μάλιστα σε 2 διαφορετικά επίπεδα. Σε πρώτη φάση η ελευθερία ενός συνόλου ανθρώπων που μοιράζονται κάποιες κοινές αξίες, αλλά και η ατομική ελευθερία αυτής της νεαρής γυναίκας, τη Ζαχάρα, η οποία αποφάσισε να δραπετεύσει από την οικογένειά της, προσπαθώντας να διαφύγει έναν εξαναγκαστικό γάμο με κάποιον που είχαν επιλέξει οι γονείς της. Και αυτή είναι μια ιστορία που αντικατοπτρίζει την αλήθεια και την πραγματικότητα πάρα πολλών γυναικών, τουλάχιστον μία στις 2 γυναίκες που έχουν προέλθει από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, αναγκάστηκαν να παντρευτούν στα 12, στα 13, στα 14 και στα 20 τους είχαν ήδη 5 ή 6 παιδιά και αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους για να σώσουν την ζωή τους και να δραπετεύσουν από αυτό. Ορισμένες φορές η επιλογή της μιας ελευθερίας μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με την άλλη ελευθερία, αλλά έτσι είναι η ζωή. Και ένα συμπληρωματικό σχόλιο, ότι κατάφεραν και συναντήθηκαν με την υπεύθυνη εταιρεία και έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν πινακίδες σε όλο το δάσος, σε όλη την έκταση του δάσους, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα όλων όσων συνεισέφεραν σε αυτό, γιατί θεωρούν ότι επειδή είναι ήδη ηλικιωμένοι και 2 εξ αυτών έχουν ήδη φύγει από τη ζωή, είναι σημαντικό να δουν τα ονόματά τους στις επιγραφές αυτές, όπως γίνεται και στην ταινία και κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί. Thank you so much for your answers, for your time. Congratulations on the film. Thank you for being with us. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.